Welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம divisibilityல Lagrange theorem பார்க்க போறோம். தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, given a prime p, let f of x is equal to c0 plus c1x plus etc plus cn x power n be a polynomial. So ஒரு prime நம்ம p கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க and f of x ஒரு polynomial, அதாவது டிகிரி n வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு polynomial கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க with integer coefficients. அதாவது c0 c1 till cn வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு integers and my cn is not congruent to 0 mod p. ஸோ அந்த இன்டீஜர்ஸ்லாம் will not be congruent to 0 mod p அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. Then the polynomial congruence f of x congruent to 0 mod p has at most n solutions. So இந்த லாஸ்ட் இருக்க லைன் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இதோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நான் இண்டக்ஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ we use induction on n. nன்றது என்ன? degree of f of x. So first induction method na எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? let n equal to 1. so n அதாவது f of x ஓட degree 1 ன்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். so which implies f of x is equal to c0 plus c1x, where c1 is not congruent to 0 mod p. So இப்போ consider the polynomial congruence. f of x is congruent to 0 mod p. So this implies f of x actually என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்? c0 plus c1x is congruent to 0 mod p. And since நம்ம already சொல்லியிருக்கோம் c1 is not congruent to 0 mod p, this implies p does not divide c1 and therefore GCD of c1 and p will be equal to 1. So c1 not congruent to 0 mod p ன்றனால p will not divide c1, அதனால GCD கண்டிப்பாக 1 தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் தியரம் 15ல. அதாவது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதோட ஜிசிடி 1 இருந்ததுன்னா அந்த it will have only one solution. So therefore f of x congruent to 0 mod p has exactly one solution. So therefore நம்ம n equal to 1க்கு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. for n equal to 1. இப்போ next நம்ம n equal to 1 ப்ரூவ் பண்ணியனால next we are going to assume that the theorem is true for polynomials of degree n minus 1. So n minus 1 வரைக்கும் இருக்கிற polynomials எல்லாமே இது ட்ரூன்னு அசியூம் பண்ண போகிறோம். So that is the polynomial of degree n minus 1 has
has at most n minus 1 solutions. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா f of x congruent to 0 mod p has at most n solutions. ஸோ இதை வந்துட்டு நான் அடுத்து கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன அசியூம் பண்ண போகிறேன்னா, சப்போஸ் தட் congruence f of x congruent to 0 mod p has n plus 1 incongruent solutions modulo p. ஸோ நான் இது வந்து n plus 1 incongruent solutions இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுறேன். அண்ட் அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டு x1 x2 etc till xn assume பண்ணிக்கிறேன். So that is f of xk is congruent to 0 mod p for all k is equal to 0 to n. இதை தான் நான் இப்போ அசியூம் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் consider f of x minus f of x naught. So f of x actually இப்படி இருக்கும் c naught plus c1x plus etc till cn x power n minus f of x naught எப்படி இருக்கும், in the place of x x naught இருக்கும், c naught plus c1 x naught plus etc plus cn x naught power n. அண்ட் இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம்னா, c1 காமனாக எடுத்தால் ஆக்சுவலி c0 மைனஸ் c0 வந்து கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இங்கே c1x மைனஸ் c1 x நாட் இருக்கும். ஸோ c1 காமனாக எடுத்து x மைனஸ் x நாட் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எல்லாத்துலேயுமே அந்த இன்டீஜர் கோஎஃபிஷியன்ஸை வெளியில் காமனாக எடுத்துரும். ஸோ cn x பவர் n minus x naught power n. ஸோ இதை இன்னும் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எப்படி எழுதுறேன்னா, summation r is equal to 1 to n cr x power r minus x naught power r. அண்ட் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா x minus x naught of g of x. where g of x is a polynomial of degree n minus 1 with integer coefficients and with leading coefficient cn. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அசம்ஷன் படி பை ஆர் அசம்ஷன் g of x congruent to 0 mod p has at most
n minus 1 congruent solution. So நம்ம இதை தானே ஆக்சுவலி நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த தியரம் இஸ் ட்ரூ ஃபார் பாலினாமியல்ஸ் ஆஃப் டிகிரி n minus 1. ஸோ அப்போ g of x வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி n minus 1 தானே. ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக தான் இருக்கும். ஸோ g of x congruent to 0 mod p has at most n minus 1 congruent solutions. அண்ட் இதை நான் வந்துட்டு equation 1 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் consider f of xk minus f of x naught. ஸோ இதுவும் எப்படி இருக்கும்னா xk minus x naught of g of k xk. ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும். and we know that f of xk is congruent to 0 mod p and f of x naught is congruent to 0 mod p. So அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸும் வந்துட்டு will be congruent to 0 mod p. Therefore f of xk minus f of x naught is congruent to 0 mod p. Which implies actually f of xk minus f of x naught என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வேல்யூ xk minus x naught g of xk. So xk minus x naught g of xk is congruent to 0 mod. இதை equation 2 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். பட் xk minus x naught வந்து not congruent to 0 mod p. if k is not equal to 0. since xk x naught எல்லாமே வந்துட்டு incongruent solutions. ஸோ அந்த incongruent solutions கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா the difference xk minus x naught will not be congruent to 0 mod p. So this implies p does not divide xk minus x naught. So therefore p divides xk minus x naught g of xk and இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு p does not divide xk minus x naughtன்றனால p divides g of xk. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த p divides xk minus x naught g of xk நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் 2லேருந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஈக்குவேஷன் 2லேருந்து இதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். பட் p does not divide xk minus x naughtன்றனால p divides g of xk. So g of xk is congruent to 0 mod p for k is equal to 1 to n. So this implies g of x congruent to 0 mod p has n incongruent solution modulo p. And this is a contradiction to equation 1. Because equation 1ல நம்ம என்ன assume பண்ணியிருக்கோம்னா g of x congruent to 0 mod p has at most n minus 1 congruent solutions assume பண்ணியிருக்கோம்.
பட் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு n congruent சொல்யூஷன்ஸ்ன்றனால ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ராங் இந்த அசம்ஷன். ஸோ தேர்ஃபோர் f of x congruent to 0 mod p has at most n solutions. ஸோ தேர்ஃபோர் நம்மளோட ஒரு ப்ரைம் p இருக்கும்போது f of xன்ற ஒரு பாலினாமியல் வித் n டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்டீஜர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேர் அந்த இன்டீரியர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் இஸ் நாட் congruent to 0 mod p. Then அந்த polynomial congruence f of x congruent to 0 mod p has at most n solutions and அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Thank you.